ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த 1 இயர் ஆஃப் வாய்ட் ம். ஆல்மோஸ்ட் ம். ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ வாய்ட். ரைட். அதுக்கப்புறம் இந்த சோஷியல் மீடியா பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. ஓகலர் பத்தி சொன்னீங்க. ம். அப்புறம் வந்து உங்க பேண்ட் அத ம். பத்தி சொன்னீங்க. ம். மியூசிக் மென்டரிங். இப்ப நான் வந்து ரொம்ப கியூரியஸா ம். உங்களோட கூகுள் ஃபார்ம் போய் பார்த்தேன். ம்ஹ்ம். போய் பார்த்தா ஜாயின் த வெயிட் லிஸ்ட் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் வாவ்! ஸோ நவ் தட் யூ சே Yeah. தட் ஒரு 2020 Yeah. just 5 years Yeah. down the lane Right. with all of these Right. Ashtavadani-ism Ashtavadani-ism that you did. Like you were into music mentoring, you Right. crafted courses, Right. you created a domain on vocaler.in Right. called vocaler.in, Mm. and then you curated the band, Right. founded the band, Right. and வேற என்ன? நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? you sang in a lot of places. Yes. ஸோ இவ்ளோ விஷயங்கள் வந்து உங்களால ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ள அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ சி இப்பதான் நீங்க ரியலைஸ் பண்றீங்களா? Yeah. When you put it like that, it seems like, not too bad. Yeah. No, we are all very self-critical, இல்லையா எப்பவுமே. Of course. நீ அப்படி when you put it like that, I'm like, not too bad actually. Not too shabby, yeah. Thanks for Decent. that. Pretty decent, yeah. டீசென்ட்டா வேற லெவல் ஒர்க். Right. ஸோ ஒரு 5 இயர்ஸ்க்குள்ள இஃப் Ah, யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் right. இதுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்திருக்கும் இல்லையா? வாட் இஸ் தட் திங் தட் மோட்டிவேட்டட் யூ? ஓகே நவ் ஐ ஹேவ் டு பி டூ ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் டு ரீச் வேர்? Right. I mean, I think having kids was the motivation because when there's a child in your life, your perspective changes. இல்லையா நீங்கள் வந்து இன்டர்ஸ்டெல்லரில் ஒரு ஒரு செமையாக ஒரு டயலாக் இருக்குது வேர் த கை மேத்யூ மெக்கானகி சேஸ் தட் when the child is born, like now we live just to be memories for our children. Okay, it's a phenomenal this thing. So and when you look at your child, you're like, what are you leaving behind for them? Whether legacy or financial backup, because I'm sure my parents would have thought like that. My dad, my mom would have thought like that. அதை பார்த்துட்டு they have worked hard to give us the financial freedom that I can now ஒரு மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுட்டு அவ்வளோ செலவு பண்ணியும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மியூசிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்படி ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங் கேப்பபிலிட்டினா அந்த ஒரு குஷனிங் பின்னாடி கொடுக்குறாங்கன்னா They took care of the educational loan and they were they took care of the thing. Yeah, they are like they pushed me to do masters. ஏன்னா நான் இவந்தோ இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த மாஸ்டர்ஸில் படித்ததுக்கும் நான் பண்ணுறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சப்ஜெக்ட் வைஸ். பட் even then that experience வந்து has shaped the way I approach problems. It actually shapes the way how I approach vocal mechanics. ஏன்னா அந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆங்கிள்லேருந்தே தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் அதை எப்போவுமே எப்படி அது ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி டெக்னிக்ஸ் எப்படி கரெக்ட் அந்த ஒரு டீட்டெயில்குள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு க்யூரியாசிட்டி இஸ் தேர். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் is what I think we all crave at the end of the day. Freedom to do what we want to do whenever we want to do. Okay, and the time, I think that is the most valuable resource these days. Namakita we have all the time. I can do whatever I want today. I'm not worried about money. And the level is what is needed for everyone to flourish in art. Absolutely. And for that matter, that is the privilege. That is the privilege. That has been there. So if my child wants to do whatever they want, நான் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை வச்சு I have to give them that financial cushion. So அந்த ஒரு drive அந்த ஒரு push இருக்கு, like you have to give them that financial freedom so that they can pursue what they want. இந்த AI எல்லாம் வருது இப்போ, by the time she finishes college, the nature of jobs is going to be drastically different. ஸோ அவங்க வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு ஐ டோன்ட் நோ. பட் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கணும் இல்லையா? வந்து யூ ஹேவ் டு பிக் அப் அ ஜாப். ஆமாம், அட்லீஸ்ட்
லைக் அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு வேலையில் உட்காந்துட்டு பண்ணுறது இஸ் நாட் ஃபேர் டு தெம், ஐ ஃபீல். பிகாஸ் I got that freedom. Correct. I should make sure that my children get that freedom as well. Beautifully put. So that is the main drive. Super. And I am privileged enough to do something that I love so much. So on the push irukku, and that drive is there to do it. I think that's the way to look. Very nice. One of the most or infamous debates is education முக்கியம் இல்ல, ஸ்கில் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு டிபேட் இருக்கும். அப்போ நான் வந்து அதுக்கு சொல்லுவேன், நோ, எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில்லை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்காதீங்க. யூ கெட் ஒன் ஃப்ரம் திஸ், ஒன் ஃப்ரம் தட். அண்ட் ரெண்டுமே வந்து தனித்தனி விஷயம் கிடையாது. இவர் படிச்சாரா அவர் படிச்சாரானா, no, education is not just a professional degree that you get. Education is from everywhere, from the society, from your college, the experience that you get from college, from podcasts, the disaster from podcasts, from Isai Podcast. Right. அதே மாதிரி the disasters that happen to you in life, the criticisms, everything comes under education. So நம்ம படிச்சதை நான் எப்போவுமே என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, oh, you wasted 7-8 years of your life, you shouldn't have done your graduation, நீ ஃபுல்லாக மியூசிக் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ நான் அப்போ சொல்லுவேன், நான் ஷாலோவாக இருந்திருக்கலாம். had I not gotten educated, the way that I got educated, maybe I would not have been this person. That's true. நான் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் படிச்சிருக்க மாட்டேன், புக்ஸ் படிச்சிருக்க மாட்டேன், எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஐ ஆல்ரெடி கம் ஃப்ரம் அ ஸ்மால் டவுன். யாருமே எனக்கு சொல்றதுக்கே கிடையாது. இது இருந்ததுனால நான் என்னோட மனநிலையே விரிவடைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா எல்லாரையும் மேபி ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு மாறிச்சு. நான் பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேனே, இதெல்லாம் நினைச்சிருக்கேனே, அது எல்லாமே எனக்கு இருக்கு. ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் and then you stay awake. ஐயோ இத போய் சூஸ் பண்ணாமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் அது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, வித் எஜுகேஷன். ஸோ எப்போவுமே நான் ஒரு எஜுகேட்டட் பர்சன் பார்த்தேன், ஒரு அவங்க இவ்வளோ படிச்சிருக்கிறவங்கள பார்த்தேன்னா, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்களோட எங்கேருந்து அவங்க டெப்த் வந்திருக்குன்னா, just not from the professional degree, from the experiences around it. So it's very nice that you spoke about how education as such, the degree that you did, the way you went out from your comfort space. India, நமக்கு எப்பவுமே நம்ம வீடு ஒரு comfort space. நம்ம எங்கேயாவது ஒரு கண்ட்ரி போறோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி uncomfortable-ஆ இருக்கும். It's a scary thought. Yeah. அதெல்லாத்தையும் அங்க போய் நம்ம வந்து இருக்கிறதுங்கிறதே சான்ஸ். It's a scary thought. நீங்க சொல்லும்போது இந்த bass and baritone. So I was put in this band and I was singing bass, obviously. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த எப்போவுமே வந்து ஒரு ஹை கிரவுண்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு சொப்ரானோஸ்க்கு வந்து ஒரு தேர் ஆல்வேஸ் லைக், ஓ ஐ ஆம் தி சொப்ரானோ. அது வந்து நம்ம அப்படி பார்ப்போமா இல்லை அவங்க அப்படி இருக்காங்களான்னு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது. பட் அது ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த லைக், ஓ பேஸ் தானே, அங்கே போய் நில்லு, அங்கே போய் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவே சேஞ்ச் ஆச்சு eventually. அது வந்து சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள். அது வந்தோடனே ஒரு பூம் கிடைச்சது. இது எல்லாமே the first time my wife saw எங்க பேண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், லைக் அப்படி பார்த்துட்டு ஷோ முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து கேட்குறேன், இவன் அனந்த் வந்து வாசின்னு இருக்கான் எனக்கு கேட்குறது, அஸ்வின் வாசிக்கிறான் கேட்குறது, அங்கே பின்னாடி ஹிமான்ஷு பெருசாக ஒரு கிட்டார் வச்சுருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் வாசிக்கிறது கேட்கவே இல்லையே எனக்கு. அண்ட் லைக் கம் கிளாஸஸ் இன் செஷன் ஓகே லாஜிக் ப்ரோ போட்டு விட்டு கேட்குறத, நல்லா இருக்கா, இந்த மியூட் த பேஸ் இப்போ கேளு, ஷீஸ் லைக் இட்ஸ் எம்டி, லைக் எக்ஸாக்ட்லி தட்ஸ் வாட் த பேஸ் டஸ், ரைட். அது வந்து the bass and the kick, that D and B, the groove that they create, அது வந்து நீங்க இல்லைன்னா and a song, otherwise that song would be very empty. அது ஒரு அக்கூஸ்டிக் சாங், வெறும் கிட்டார்ஸ் தான் இருக்கு, ஒரு மாதிரி அன்பிளக்டா பண்றீங்கன்னா ஓகே ஃபைன். பட் இஃப் இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் லைக் ஒரு பேஸ் இருக்கிற சாங் இருக்கு, அதில் நீங்க பேஸ் எடுத்துட்டீங்க, you'll immediately notice the difference. You'll feel the void. Right. It's like I learned it because I did a cover song a few years back, and I did it with ukulele, and சும்மா ukulele my voice வந்தது, and I gave it to my mixing engineer, and he was like,
I'm going to convert these chords to a bass அப்படின்னா. ம். I'm going to send you 2 ம். versions of ம். your song. ம். One with whatever you just gave me, one with converting this and Creating a bass line. creating a ஆ. bass line. ம். என்னடா bass line? ம். தெரியல, புரியல. And he was my friend. ம். So he gave it to me and I was like, wow! There you go. இது என்னடா இவ்ளோ இவ்ளோ நல்லா நல்லா இருக்கு. வந்திருக்கு இது. ரிச்சா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. கேட்கவா. கரெக்ட். Yeah. So நம்ம பேசும்போது சொன்னீங்க entrepreneur. ம். You're an entrepreneur. So ம். this is basically running a business. Yep. So even though we are artists who are like expected to be very, sattvic. ம். ஒரு ஆர்ட்டுக்கு பைசா போடுறியா? பைசா கேட்காதீங்க அப்படின்னு. ஓகே. சாப்பாடும் கேட்க மாட்டோம். ரெண்ட் வந்து எங்க லேண்ட்லார்ட் கேட்க மாட்டாங்க எங்கள்ட்ட. ரைட். ஒரு ஆர்ட்டுக்கு போய் இவ்வளோ பைசாவா? ம். இதுக்கு போய் இவ்வளோவா? ம். ஒரு என்ன ஒரு பாட்டு கிளாஸ்க்கு நீங்க இவ்வளோ வாங்குறீங்க? அந்த மாதிரி ஐவ் Yeah, பின் தேர். ஆஃப் yeah, கோர்ஸ் yeah, நீங்களும் அப்படி yeah. கண்டிப்பா Yeah, இருந்திருக்க yeah, yeah, சான்ஸ் yeah, இருக்கு. yeah, yeah, yeah. ஸோ ரன்னிங் அ பிஸ்னஸ் அலாங் சைட் அண்ட் ஆர்ட். இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம செல் பண்ணுறோம் ம். அப்படின்னா, இந்த பார்ட்ஸ்க்குலாம் இத்தனை ஆச்சு, இதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ ஆச்சு, ம். இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ஒரு ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது லேபர் ம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ம். வாங்கிப்பாங்க. ம். ம். ஒரு ம். பிளம்பிங்காக இருக்கட்டும், ஒரு ம். ம். கார்பென்ட்ரி ஒர்க்காக ம். இருக்கட்டும், ஒன்னொன்னுத்துக்குமே வந்து இதுக்கு ப்ராடக்ட் இவ்வளோ அப்படின்னு. ம். பட் ஆர்ட்ன்னு வரும்போது ஒரு ஒரு பர்சனும் வந்து நம்மளோட ஒர்த் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. Absolutely. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஒரு பெஞ்ச் மார்க் டு ஓகே தீஸ் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் தட் வி யூஸ் ஆர் திஸ் இஸ் மை இது அப்படின்னு. ஸோ இப்படின்னு வரும்போது இது ஒரு பெரிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாகும். லைக், ஓ ஹூ ஆர் யூ, வாட் ஹேவ் யூ டன்? ம். எனக்கு முந்தானத்துக்கு ஆச்சு சொன்னேன் இல்லையா? ம். ஸோ நான் ஒரு மியூசிஷியன் அப்படின்னு ம். சொன்னாங்க. ம். ஏதாவது Significant-ஆ? சிக்னிஃபிகண்ட்டாக பாடியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ம். எப்படி அதுக்கு பதில் சொல்றது ஒரு ரெஸ்பாண்ட் கரெக்ட். பண்றது கரெக்ட். அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. கரெக்ட். மாப்பிள்ளை வீடு வேற, நம்ம வந்து ரைட். ஸோ எதுவும் வந்து சண்டை போட்டுக்கூடாது. சர்காஸ்டிக்கா எதுவும் சொல்ல சொல்லக்கூடாது. முடியாது. ரைட். ஜோக்ஸ் அபார்ட் எப்படி அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்றது அப்படின்னும் தெரியல. ரைட். ஸோ நம்ம வந்து வாட் எவர் பிஸ்னஸ் தட் யூ ஆர் அஸ் ரைட். வி ரன், ம். நமக்குன்னு ஒரு ஒரு எங்கேயுமே ஒரு பெஞ்ச் மார்க்குன்னு ஒன்று இல்லை. வி ஹவ் டு கிரியேட் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். கரெக்ட். ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட் மனி, பிஸ்னஸ் ஸ்லாஷ் ஆர்ட்? I have 2 separate tables on my studio. It's a very small space. Right. Um, one is the main music production computer and everything. The other is a studio. There is a table where நான் உட்காந்து வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பிளான் பண்ணுவேன். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் அ செப்பரேஷன் பிட்வீன் தி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் தி ஆண்டர்ப்ரனியூர் சைடு மாதிரி வச்சுக்கலாம். லைக் இந்த ஜோனில் வந்தால் நான் வந்து ஆர்டிஸ்டாக யோசிக்க மாட்டேன். அந்த ஜோனில் உட்காந்துட்டா நான் ஆண்டர்ப்ரனியூராக யோசிக்க மாட்டேன். நான் வந்து took some time to get that thing done. But I think அதனால தான் வந்து இன் ஜென்ரல் நம்ம ஆஃபீஸஸ்லையும் பார்க்குறோம், மீட்டிங்ஸ்க்கு கான்ஃபரன்சஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு ரூம் இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரூம் இருக்குது, ரைட், ஒரு டீம் மீட்டிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு டேபிள் இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரோலை டான் பண்ணணும். அங்கே அந்த ஒரு சைடை வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வரணும், அதை மென்டலி ஸ்விட்ச் பண்ணணும். அது ஒரே டேபிளில் உட்காந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஆக்சுவலி இந்த மெத்தட் வந்து நிறைய பிக் லைக் வால்ட் டிஸ்னி, ஈவன் லைக் இலான் மஸ்க், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், இவங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் இது. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட், ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு தேல் கோ டு அ டிஃப்ரெண்ட் சைட் அண்ட் தேல் கிரிட்டிக்கலி ரிவ்யூ இட். அது கிரிட்டிக்கலாக ரிவ்யூ பண்ணி லைக் அ கன்சியூமர் தேல் ரிவ்யூ இட் பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் பண்ணிட்டு தேல் ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இட். ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு டான் டிஃப்ரெண்ட் ஹேட்ஸ். ஸோ அது வந்து பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா ஆர்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஃபீஸ் கேட்குறீங்க, பிகாஸ் எவ்ரி டீச்சர் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ். உங்களுக்கு வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் வெறும் சரிகம பதனிசா சொல்லிக் கொடுத்து பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு வேறு டீச்சர். நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் கல்ச்சர், ப்ராப்பர் டெக்னிக், நீங்கள் வந்து அது ஒரு ஒரு லாங் டேர்மாக யோசிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வேறு டைப் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். ரேட்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், தேர் அப்ரோச்சஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் சம்திங் லைக் எக்கனாமிக்கல் ஃபார் யூ, நீங்கள் ஒரு கர்நாடிக் இதில் ஒரு குரூப் கிளாஸில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அவங்கள. இட் வில் நாட் பி எஃபெக்டிவ். குரூப் கிளாஸஸ் டோன்ட் ஒர்க். ஏன்னா பின்னாடி உட்காந்து நீங்கள் என்ன கற்றுட்டு இருக்கீங்கன்னு டீச்சருக்கு கேட்காது. ரைட். 1-on-1
classes நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் அட்டென்ஷன், ஸோ இட் வில் பி ப்ரைஸ்ட் மோர். கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக கொஞ்சம் ப்ராப்பராக டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி சார்ஜ் மோர். ஜஸ்ட் லைக் ஹவு டாக்டர்ஸ் ஆர் ஈவன் லைக் ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன். ஒரு கார்பென்ட்ரியிலே சும்மா ஆணி அடிக்கிறதுக்கு தெர் இஸ் ஒன் ரேட். பட் ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் கிரியேட் பண்ணணும், அது டெஃபினெட்லி கோயிங் டு சார்ஜ் மோர். ஹேர் கட் எடுத்துங்க. ஐ ஷுட் நாட் பி டாக்கிங் அபவுட் ஹேர் கட், ரைட்? நாங்கள் வந்து அத சொன்ன அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், சாரி. No, it's all. See, it's that was actually an important decision in my life. Oh. Yeah, it massively changed my confidence levels. Wow. Because male pattern baldness slight we are I think moving away from what we should talk. No problem. Yeah, we should talk about the male pattern baldness is a very mentally disturbing thing for men who suffer from it, and a lot of men suffer from it. Ada vandu in order to get out of that shell, this was very liberating. So the moment I did it, I felt like a different person. I felt I had that confidence come from somewhere inside me. So how beautiful. Yeah, ஆனால் என் கண்டென்ட்டில் வந்து ட்ரோல் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும். பர்டிகுலர்லி த ஹிந்தி கண்டென்ட் தட் ஐ புட். த சவுத் இண்டியன் பீப்புள்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்வீட். ஓகே, தே ஆர் அவங்களா இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க, பட் அதுலேயும் இருக்காங்க சில பேர் சொல்கிற மாதிரி. பட் ஹிந்தியில் நான் பிரேக் டவுன்ஸ்லாம் போட்டேன்னா நிறைய வரும், விச் வில் கமெண்ட் ஆன் மை பால்ட் லுக்ஸ். பட் அதுக்கு தான் வந்து 2 காது இருக்கு, ரைட்? யூ லிசன் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் யூ after you mature a little on social media, you understand every comment is good engagement. Okay, so ஒருத்தன் வந்து ஏய் போட மொட்டை அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறாங்கன்னா that's very rude அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கும் வருவாங்க. You don't have to do anything, right? It is good engagement அப்படின்னு விட்டுறணும், அவ்வளோதான். So that's a nice way of saying it. Yeah. It's good because it works. And like there was this song I sang, and there was this guy who said, wow, Shreya Ghoshal நீங்களா அப்படின்னு. I went in and said, oh yeah, ஆமா பார்த்தா தெரியலையா? நான் தான் ஸ்ரேயா கோஷல். Right. So அந்த மாதிரி இல்லை. But you have to understand these trolls are all losers only. Yeah. Right. They are வந்து some of them I enjoy, like this Shreya Ghoshal. Yeah, they're just having fun. Okay, let it be fun. But then there are people who will be just very bitter. Yeah. Because maybe they are jealous that why is this guy getting so much traction? Okay, fine. I've put in the work. Luck has been by my side because I've put in the work. So அந்த மாதிரி things are there. Things have worked out for me. Maybe things didn't work out for them. So they might be a little jealous. They might feel like இவன் பண்றதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை, which it is not. Breakdown பண்றதெல்லாம், I mean, it is not a very difficult thing, putting breakdowns, but a majority of population seems to need it. And maybe the way I say it is probably nicer and they are able to understand it a little better. And because you're able to create a structure that இதுல வந்து ஸ்வரம் எப்படி இருக்கு, இது இப்படி பாடினா ஈஸியா இருக்கும். So they are able to relate to it. So which is a realization I had when I was doing those solar training programs. ஏன்னா வந்து my colleague was from Bangalore. His Hindi wasn't great. But me being born and raised in Delhi, my Hindi was good. I mean, is good. So அவங்களுக்கு அந்த டிப்ளமா ஐடிஐ வொகேஷ்னல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஹிந்தி மீடியமில் தான் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து புரியற மாதிரி அதை டம் டவுன் பண்ணணும், அது வந்து அந்த ப்ராசஸை கேமிஃபை பண்ணணும். ஸோ above anything, I think அந்த என்னோட மாஸ்டர்ஸ் டிகிரிலேருந்து இந்த என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒரு 8 to 10 years பீரியட், வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் மை செல்ஃப் இஸ் ஒரு விஷயத்தை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதை புரியற மாதிரி சொல்லணும், அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு ஐ ரியலைஸ் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. அதனால தான் என்கிட்ட இருக்கிற எனக்கு மியூசிக்கல் நாலேஜ் இருக்குன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் நோவேர் நியர் த கிரேட்ஸ் ஹூ ஆர் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஸோ மச் மோர் நாலேஜபிள். There is always going to be people who are going to be more knowledgeable.
And of course, always people who are going to do things better than you. ஆனால் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் ஐ Absolutely. திங்க் தோஸ் வர் த இயர்ஸ் வேர் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் இஸ் மை ட்ரூ ஸ்ட்ரென்த். Beautiful. ஸோ அதை வித் மை பேஷன் ஐம் புட்டிங் டுகெதர் அண்ட் ப்ரெசென்டிங் Very வாட் ஐ ஹேவ் nice. டு ஆஃபர். தட்ஸ் Very nice. So இப்போ from 2 students இட். to wait list. Oh my god, I think I should like publicly apologize to all the waitlist students. ஏன்னா அவங்க பாவம், like they have been, I think it's easily crossed like some 700 to like 1,000 people on the wait list. Fantastic. And I have no idea how I'll get இப்போ to உங்களுக்கு all of எவ்வளவு them. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு வாரத்துக்கு இந்த மாதிரி? One-on-one students close to 35 இருக்காங்க. And if you do the math, like 1 hour per student per week அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா, 35 மணி நேரம் you're working. yeah, so if I take 6 days a week, taking say Sunday ஒரு நாள் ஆஃப் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, right, 6 hours of class a day. on an average. ம். அதை தவிர எனக்கு வந்து need time to make content, Yeah. record my courses, edit them. So I think I need to hire people. Can't do everything by myself. The other thing that I should plan and do is like a training of trainers kind of program where நான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி வந்து ஒரு 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 டீமை க்ரூம் பண்ணிட்டோம்னா I'll be able to handle the wait list a little better and basically generate employment. Yeah, And that is something that is very tough to very tough very, to very do. tough ஏன்னா to do. the process will also be very stringent and time consuming. ஏன்னா நான் என்ரோல் பண்ணுற பர்சன் வந்து அதே தாட் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி அலைண்டாக இருக்கணும், அதே வேவ் லென்த்தில் இருக்கணும், அதே ஐடியல்ஸ், அதே ஒரு Value பிரின்சிபல்ஸ், வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் கோர்சஸ் யார்கிட்டயாவது எடுத்துன்னு இருக்கேன், ஐ எம் லேர்னிங் ஃப்ரம் சம்வன்னா, எனக்கு இருக்கிறதுலே பிடிச்ச அந்த கோர்சஸில் வந்து தோஸ் டீச்சர்ஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ வெரி ஸ்ட்ராங்லி கம்யூனிகேட். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ கொடுக்கணும். ம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து காசு கொடு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது. Correct. நீங்கள் வந்து வேல்யூ கொடுக்கணும். அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா யூ வில் அட்ராக்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆஃப் த சேம் மென்டாலிட்டி, தட் ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் சிஸ்டம். தட் Absolutely. இவங்க எனக்கு அவங்களோட டைம் கொடுக்குறாங்கன்னா நான் என்ன வேல்யூ எடிஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியணும். அது லைக் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் தட். Beautiful. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் கோர்ஸ் எடுத்தேன் ம். பை திஸ் guy called Mark Giovanni. He's a former Berkeley Berkeley. teacher. Yes. He said that on that free webinar that I got into, from which I purchased that course, he said that always create value அப்படின்னு அவன் சொன்னான். வந்து இது நம்ம யோசிக்கிற மாதிரியே இருக்கேன்னு. ஸோ ஐ காட் ஸோ அட்ராக்டட் டு த வே ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ அது அப்படியே என்ஃபோர்ஸ் பண்ணோம் அப்படியே. இப்போ வந்து இது எல்லாமே நீங்க பண்றீங்க இல்லையா? இதுலேருந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். ம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஹிட் ஆச்சு. நம்ம அங்கேருந்து பைசா வாங்குறோம், பட் அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம். ம் ஸோ there was this class they was taking, language class, ம் and I was constantly thinking about music. ம் So I used to give them connotations in music, like as in music ஒரு பாட்டு எடுத்து எப்படி அப்படின்னு லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுக்கும்போது. கரெக்ட். ஸோ அது இது 1 கிளாஸ்ல ஆச்சு. ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்லலாம் யோசிக்க மாட்டோம் பெருசா. இதைத்தான் சொல்லணும் அதான் சொல்லணும். இட் Correct, ஹேப்பன்ஸ் correct, ஜஸ்ட் correct. நேச்சுரலி. ஆ So there was this student of mine who said to another student of mine, ம் saying that மேம் வந்து இப்போல்லாம் என்ன பாட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க கிளாஸ்ல இங்கிலீஷ் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது எனக்கு ரியலைஸ் ஆச்சு எப்போனா, ரைட். அவங்க வந்து என்கிட்ட மேம் உங்களை பற்றி அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு. அப்போதான் ஐ வாஸ் லைக், நான் அஃபெண்ட் ஆகலை. இட் வாஸ் லைக் கரெக்டாக தானே சொல்லியிருக்கா. Correct. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ரைட் ரைட் he or she has the right ரைட் to அப்சர்வேஷன். யா observe and tell us ம் what actually I'm doing in this class. ம் And I'm constantly thinking about music கரெக்ட். while I had to teach language. And sometimes ஏதோ ரெக்கார்டிங் ஒரு ஷோ இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸ் becomes very tiring. ரைட். அண்ட் அங்கே தான் நம்ம சம்பளம் வாங்குறோம். கரெக்டா? ஸோ இது நீங்கள் எனக்கு சொல்லும்போது எனக்கு இது ஹிட் ஆச்சு. ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒன்று வேணும். கரெக்ட். அது முடிஞ்சு நம்ம வரும்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் கரெக்ட். நம்ம அந்த காசு வாங்குறதுக்கு Correct. அப்படின்னு. ஸோ அப்புறம் இந்த மியூசிக் கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது அந்த காசு வரும்போது ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும். கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம வி கிவ் எவ்ரிதிங். இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன். கரெக்ட்.
தேர் இஸ் நோ ஹோல்டிங் பேக். ஒரு ஒரு பெரிய எலிமெண்ட்ட வச்சுக்கிட்டு, Yeah, மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு, நாளைக்கு அத நம்ம எப்பயாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த இல்ல. ஹோல்டிங் பேக்கே கரெக்ட், இல்லாத கரெக்ட், ஒரு ஸ்பேஸ். கரெக்ட். லைக் இட்ஸ் அன் ஓப்பன் புக். ஓப்பன் புக். இங்க என்ன இருக்கோ எவ்ரிதிங் இஸ் அப்படியே இட் அப் ஜஸ்ட் ஃபார் கம்ஸ் அவுட். யா. ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ் கிடைச்சது ம். ஃபார் மீ பெர்சனலி. அப்சல்யூட்லி, ஸோ அப்சல்யூட்லி. இந்த மாரி ஒன்னொன்னுத்துலயும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ இதோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்லாம் என்ன? ஒன்னொன்னுத்துலயும். ஆ. வோக்கலரா இருக்கட்டும், ரைட். மியூசிக் கிளாஸஸா இருக்கட்டும், ரைட், உங்களோட வொர்க் ஷாப்ஸ் இருக்கட்டும், உங்களோட ரைட், கோர்சஸ் அதான் வோக்கலர் சொல்லிட்டேன். ரைட். தென் தி பேண்ட். த பேண்ட் ரைட். இது எல்லாத்துலேருந்தும் ஒரு ஒரு குட்டி குட்டி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. அண்ட் ரைட். தென் வாட் இஸ் யுவர் எண்ட் கோல்? What is my end goal? Wow. Okay. Great question. Uh, let's talk about the band first. Band இருக்கிற satisfaction வந்து the thrill of creating things. Of course. Creating your own original piece of music. And அதில் வந்து எப்படின்னா ஒரு ட்ரூ ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷன். ரைட். நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேண்ட் கூட வித் ஆர் சாங்ஸ். யூஸ்வலாக எங்கள் பாட்டெலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினலி க்ரியேட் பண்ண சாங்ஸில் வந்து 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் அப்படின்னா ஃபுல் ப்ரோக்ரெசிவ் ராக் அண்ட் 2 guitarists who can play well அப்படிங்கிற இருக்கிறச்சே வந்து யூ நீட் டு கிவ் தெம் இனஃப் ஸ்பேஸ் ஃபார் தெம் டு express themselves. Yeah, at least have a solo piece. Right. So அப்படி பண்றச்சே வந்து the song ends up becoming long. Okay, and I think that's the reason why most these progressive rock songs are long, because all the instrumentalists are so good. அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வேணும். Even listen to Agam's songs, they are long. 3-minute 2-minute songs don't exist in Agam's list. Yeah. எல்லாமே இப்ப என் பாட்டு கூட it's 5 minutes. It's easily it'll touch 5 minutes. சும்மா சிம்பிளா ஒரு 2 verse chorus ஒரு solo போட்டாலே 5 நிமிஷம் வந்துரும். But you know, நீங்க வந்து you come across things like attention span is going down. நீங்க வந்து within 1 minute chorus hit பண்ணி ஆகணும். அப்படிலாம் நிறைய கேட்கறச்சே you start doubting yourself. And we pushed ourselves to make some shorter songs. 3-minute songs இந்த மாதிரிலாம் நல்லா இருக்கு. பட் அதை நாங்கள் கேட்கறச்சே நல்லா இருக்கு, ஓகே, பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ டு அவர் செல்ஃப்ஸ். ஸோ அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு we have finally made peace with it that for our artistic expression, don't worry about the length of the song. Just make what you like. Fantastic. Because you are the first listener. Yeah. உங்களுக்கே அது பிடிக்கல, நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலீங்கன்னா பண்ணலைன்னா உங்கள் ஆடியன்ஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் கோயிங் டு என்ஜாய். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க? ஓன் Yeah, we distributed ourselves through these various distribution Yeah. platforms, right? TuneCore. Through TuneCore. We predominantly use CD Baby. CD Baby. CD Baby. We used to use DistroKid, but then we switched to CD Baby because we were not being very regular with our. Both have different models, right? Correct. Right. So for a year plan, you take it. Correct. So CD Baby வந்து per song தான் அது. DistroKid வந்து annual subscription வச்சுட்டே இருக்கணும் நீங்கள். CD Baby ஒரு சாங்க்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா, ஸோ எங்களோட ரொம்ப லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் புட்டிங் சாங்ஸ்க்கு CD Baby ஒர்க்ஸ் பெட்டர் ஃபார் அஸ். ஸோ யாரோட பேரில் வரும்? வாஹக்ங்கிற பேரில் வரும். அதில் இப்போ வந்து ஷேர் ஆஃப் ரெவென்யூ ஆப்ஷன் வருது இல்லையா டிஸ்ட்ரிபியூஷனில், அதில் ஈக்குவல் 20% 20% 20% distributed all 5. That's how it is. Fantastic way to do. Yes, thank you. So that is the satisfaction I get from the band, that creating tunes, creating songs, like building those castles basically. So do you ever feel like, oh, this should have, இந்த சாங்ஸ் இன்னும் நிறையா பேருக்கு போயிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஃபீல் வருமா? நிறைய வரும். ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் the people who regularly listen to our songs, they also tell us we fail to understand why your songs are not being heard by more people. அது வந்து we did a few goof ups with the band name and everything, so it's a separate story. அதனால வந்து we feel it's because of that, but deep down I think we all know that இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டோன்னா ஆயிடும். அது இன்னும் கொஞ்சம் ரெகுலராக போடணும், ஏன்னா அதுதான் ஆல்கோரிதம். பிகாஸ் ஈவன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல் தீஸ் ஆப்பிள் மியூசிக், ஸ்பாட்டிஃபை எல்லாமே அதே ஆல்கோரிதமில் தான். இட்ஸ் ஆல் சோஷியல் மீடியா. நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரெகுலராக பாட்டு போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஏதாவது ஹிட் ஆகும், ஒன்று கொஞ்சம் ஹிட் ஆகும். கரெக்ட். ஸோ தட் இஸ் த பேண்ட். With the website vocaler.in, it is like my baby, right? Where literally I've created everything from scratch. அந்த domain nameலேருந்து எடுத்து எல்லாமே பண்ணி இப்போதான். இதுக்கும்
உங்களோட எஜுகேஷன் இருக்கு இல்லையா? மெக்கானிக்கல், ஆட்டோமொபைல் அதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? சம்மந்தமே இல்ல. சிஎஸ் இல்லையா? அது கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமே இல்ல. சயன்ஸ், கோடிங். Yeah. So thankfully now the interfaces are very drag and drop. ம். அத என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அதோட லாஜிக் புரிஞ்சிருக்கணும் அவ்வளோதான். அது வந்து கொஞ்சம் இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் யூ கேன் பிக் இட் அப். யாஹ்! ஸோ அதுதான் லாக்டவுனில் அதான் பண்ணேன் மெயின்லி. ஸோ இப்போ எனக்கு வெப்சைட்டோட அந்த வேர்ட்பிரெஸோட ஃபுல் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் எனக்கு தெரியும். எது எங்கே இருக்குது, ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் கோட் ஆ. கிரியேட் பண்ணணும்னா எங்கே இருக்குன்னு எல்லாம் எனக்கு தெரியும். ம். ரைட். இப்போ தான் ரீசென்ட்லி ஐ ஹயர்டு ஒன் வெப் டெவலப்பர் டு அப்கிரேட் இட் அண்ட் மேக் இட் மோர் ஆப்டிமைஸ்ட். ஸோ தட் வந்து ஃபியூவர் கிளிக்ஸில் பீப்புள் கேன் கோ ஃப்ரம் லுக்கிங் அட் அ கோர்ஸ் டு பையிங் இட். ம். ஸோ நிறைய கிளிக்ஸ் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஆப்டிமைஸ். ஏன்னா அதில் வந்து ப்ராப்பர் கோடிங் வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கு. ம். சில விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் plugins வச்சு எல்லாம் கரெக்ட். பண்ண முடியாது. யூ நீட் கோடிங். ஸோ ஐ ஹையர்ட் him and he's done a phenomenal job and I absolutely love the way the website looks now. So that is like all my energies are going into getting more courses in it and marketing it. ஃபேன்டாஸ்டிக். சோஷியல் மீடியா வேற என்ன கேட்டீங்க? இல்ல மியூசிக் மென்டரிங் music கிளாஸஸ். mentoring, correct. The one-on-one classes are absolute food for my brain. ஏன்னா I have very interesting set of students. ம். Uh, some high profile students also. So அவங்களுக்கு வந்து the way they think and the way I need to teach them is very different. ம். So அங்கே கான்ஸ்டன்ட் இன்னோவேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். கரெக்ட். நான் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி இல்லை அவங்க அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஐ ஹாவ் டு ம். reword, repurpose things and do it. Uh, there are students who need only theory lessons. ஏன்னா அவங்க வந்து சினிமேட்டிக் கம்போசிங்கில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு கர்நாடிக் ராகம்ஸ் பற்றி எனக்கு தெரியணும். only theory lessons for them. There are students who have very specific already ஷோஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. They are quite ஆ. popular in the circuit. Very specific issues they want to do. There are a few super singer aspirants who want to improve. அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. So I have a then there are general people who are like I just want to sing for myself. அந்த ம். மாதிரி இருக்காங்க. There are students who are like I just want to talk to you அப்படின்னு இருக்காங்க. ஒரு தெரபிஸ்ட் மாதிரி பார்க்குறாங்க என்ன சில பேர். லைக் I just look forward to looking at your face அப்படின்னு. அப்படி என்ன இருக்குடா என் மூஞ்சில. ரைட். பட் yeah they like talking to me. So maybe I make them feel அதாவது better. இந்த டிட்டோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ம், அந்த ம். மாதிரி போட்டுக்கணும்னு தோணுது நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கும்போது. எக்ஸாக்ட்லி தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் டு ரைட். பியூட்டிஃபுல். ஸோ ஸோ எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. எனக்கு உன்னை பார்த்தா போறோம். கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கா? நான் ஆசையா வந்திருக்கேன். உன்னை பார்த்தா போறோம் போதும். அப்படின்னுவாங்க. எதுக்கு இப்படி எதுக்கு சொல்றாங்க? அப்படி என்ன புரியவே இருக்கு? இல்ல. So ஐ திங்க் வி it's ஹேவ் a lot there of things in common. common, yes. So they are like uh, for some reason they like Yeah. talking to us, right? So Yeah. okay fine. So I'm like டேய் ஏதாவது நான் சொல்லி சொல்லித் கொடுக்குறேன்டா. தரேன். இட்ஸ் ஓகே அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம். லெட்ஸ் டூ அப்படின்னு என்ன they want to talk about stuff, they want to talk about their life and all that. I'm like okay interesting. சரி ம். ஓகே அதுவும் ஒரு வெர்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருக்கு. So all the students that I have one on one, the mentorship basically everything is open to ம். them. And உனக்கு வந்து மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் கற்றுக்கணுமா கற்றுத்தரேன். உனக்கு வந்து கொஞ்சம் பேசிக் கீபோர்ட் கிட்டார்ஸ்லாம் ஆ. கற்றுக்கணுமா கற்றுத்தரேன். சிங்கிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் கரெக்ட் பண்ணணுமா எல்லாம் நான் கற்றுத்தரேன். ஃபிலிம் சிங்கிங் தான் பண்ணுமா கற்றுத்தரேன். வெறும் கர்நாடிக் தான் கற்றுக்கணுமா கற்றுத்தரேன். ம். இட்ஸ் லைக் வாட் எவர் இஸ் ஹியர் இஸ் அப் ஃபார் ஆஃபர். ம். depending on student they take a few of those. So அந்த மாதிரி தான் Correct. mentorship இருக்கு. There Very are nice. there are a few students who are just learning music production. Some are learning vocals and music production. Some are learning like chord theory and just theory and all those things. அந்த மாதிரி different like a variety of Fantastic. students. So அது அங்க a lot of innovation happens there. That is அதுல the நம்ம எவ்வளோ thing. கத்துப்போம் இல்லையா? absolutely அது வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்டா சொல்றது ஆ. நிறைய இருக்கு லேர்னிங் அதுல அண்ட் ஆக்சுவலி. சம்டைம்ஸ் அந்த சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அது அவங்களுக்கு சுத்தமா ஒர்க்கே ஆகாது. ஸோ வி ஹவ் டு ஃபிகர் அவுட் அ வே வே டு டு மேக் இட் மேக் ஒர்க் இட் ஒர்க் ஃபார் ஃபார் தெம். தெம். அது இதெல்லாம் ஆன்லைன் வேற இருக்கா. ஸோ இட் ம். poses quite a lot of challenge. எஸ். But yeah, that's where the innovation happens. கம்ஸ். So that is தட்ஸ் த that's the சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். satisfaction I get from there. Workshops. Workshops are I do that I think because ஆன்லைன்ல எல்லாமே சொல்லி கொடுக்க முடியாது. கரெக்ட். Right. So workshops are the places where I just unleash all that thing. Like என்னெல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எப்படி லைவாக பண்ணி காமிக்கிறது அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் ஒரு சிட்டியில் நான் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணுறேன்னா ஐ யூஸ்வலி இன்வைட் ஆல் மை ஒன்-on-one ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் ப்ளீஸ் கம். நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா
பட் ட்ரை பண்ணுங்க, ப்ளீஸ் கம், ஜஸ்ட் அட்டெண்ட் இட். யூஆர் ஆல்ரெடி மை ஒன் ஸ்டூடெண்ட். நான் கிளாஸில் ஆன்லைன் என்ன சொல்கிறேனோ அதை நீங்கள் லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சான்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் கம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். ஸோ ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆர் சூப்பர் ஃபன். ஐ எம் லைக் ட்ரூலி இன் மை எலிமெண்ட். மை ஜோக்ஸ் ஆர் அமேசிங். அது ரொம்ப ரொம்ப It ஃப்ரீ, works out. ரொம்ப ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக என்னோட ஜோக்ஸ்லாம் வரும். ஒரு ஸ்டாண்டப் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இட் இஸ் நைஸ், இட்ஸ் ஃபன். That's So nice. that's this. Workshops are fun. Basically, it's just or nice way of connecting with people, People and yeah. and End goal, it's very difficult. I don't think there's any end goal right now. Absolutely don't have any end goal. I just want more free time for myself. That is the end goal. There you go. Left Yes. hand, right hand, Hey. எல்லாம் சேர்த்து. Please. Right. Please, Absolutely. கொஞ்சோண்டு கிடைச்சா okay. Yeah. So, like I said, no, at the end of the day, what everybody seeks from life is you have the freedom to do what you like to do whenever you want to do. I Yeah. love doing music, but of course, அதை தவிர வந்து travel இருக்கு, I enjoy playing sports, அதெல்லாம் இருக்கு. Right. I want to spend more time with my kids. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. So, the end goal is to put systems in place and make them work efficiently to such an extent that more of my time is freed up to create more music, original music, spend more time making good music. And do other things also. Just travel around, have just random Wednesday, just go, just roam around the city, and chuma freedom to do whatever you want whenever you want. That is the end goal. அவ்வளவுதான். At the end of the day, ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் வந்து எனக்கு வந்து மியூசிக் ஸ்கூல் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது தாட். ஆக்சுவலி பெருசாக ஐ வாண்ட் லைக் ஒன் டால் பில்டிங் மியூசிக் லைக் யோசிச்சு பாரு எவ்வளோ ரெண்ட் கட்டணும் அதுக்கு. டோன்ட் பி ரிடிகுலஸ். மியூசிக்லேயே வந்து ஒரு டஃப்பான இண்டஸ்ட்ரி டு மேக் மணி. மியூசிக் கற்றுக்க வர பீப்புள் வந்து இன் ஜென்ரல் it's not an industry where you can easily make money. Correct. Okay. So லைக் அதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. பட் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ they say sometimes when something is working well, you don't need to fix things. Don't fix it. Yeah, do you don't much. need to fix things that are not broken. Correct. ஸோ இப்போதைக்கு அதே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பூட் ஸ்ட்ராப்பாக ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் டீம் வச்சுட்டு எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக நடத்த முடியுமோ அப்படி, that is the intention. Absolutely. If it grows into something bigger, great. I would like to compose more music. Maybe do some background scores. I have done that. I have done a few projects for Doordarshan. There's a cooking show called Flavors of Shri An. It was a millet based cooking show. அதுக்கு வந்து டைட்டில் ட்ராக்கு, பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் ஃபார் த 13 எபிசோட்ஸ். மீ அண்ட் மை பேசிக்கலி ஆர் பேண்ட் ஒன்லி டெட் இட். ஸோ எங்கள் பேண்ட் பேரில் பண்ணியிருக்கோம். அதை நாங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், கம்போஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது உள்ள. ஸோ மேபி சம் ஃபிலிம் ரிலேட்டட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். As you go deeper into your understanding of your vocals, you'll get to understand music from a broader perspective. Yep. You will not reduce it to, oh, I have to sing for this person. Oh, I have to sing in this movie. அதை தாண்டி மியூசிக் வந்து ஒரு broader spectrum குள்ள போயிட்டு you will start envisioning things in a different way. So அப்ப வந்து people வந்து when they ask you what movie have you sung in and எது சிக்னிஃபிகண்டா அப்படின்னு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் தான். பட் அதை தாண்டி நம்ம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா? கரெக்ட். குட் தட் இஸ் செட் தட் பாயிண்ட். ஏன்னா நிறைய வருஷம் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் வந்து எப்படின்னா என்னோட கோல் வந்து ரஹ்மான் சாருக்கு ஒரு பாட்டு பாடணும் அப்படின்னு இருக்கு. இப்பவும் இருக்கு. ரைட். இஃப் டுமாரோ ஹி சேஸ் வந்து பாடு அப்படின்னா ஐ வுட் சே நோ இட்ஸ் நோ லாங் அப்படிலாம் மை டு புட் தட் சீன். ரைட். ஸோ ரைட். ஸோ அவர் சொன்னா ஆஃப் கோர்ஸ் ஐ வில் கோ தேர். பட் I can see the image changing a little bit in the way that I want to sit like this with him and just look at him. Yeah. Just pick his brains. Like, how does he think? ஏன்னா அந்த ஒரு அனாலிட்டிக்கல் ஒரு அந்த ஒரு மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணி மெத்தட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப பாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக வேலை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த இதுலேயே யோசிக்கிறது. ஐ வாண்ட் டு பி லைக், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி சம்மன் ஹூ ஜஸ்ட் பிக்ஸ் ஹிஸ் பிரெயின்ஸ்.
லைக் நீங்கள் பாட சொல்கிறீங்கன்னா நான் பாடிடுவேன். Yeah. ரைட். அப்படி இல்லையா, இட்ஸ் ஓகே இஃப் யூ ஜஸ்ட், இஃப் ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஹேங் அவுட் வித் யூ அண்ட் லைக் Yeah. just talk and understand how your brain operates. Yeah. What is that brain behind that musical genius, right? So அந்த மாதிரி ஒரு very weirdly different aspirations வந்தாச்சு மைண்டில். ஸோ லைக் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ Yeah, usually I will be like very முன்னாடி I was நான் ரொம்ப உடஞ்சு போயிருக்கேன். ஐயோ! லைக் யாரோ பெரிய பெரிய ஆடியோ லான்ச்லாம் நடக்கும். பெரிய பெரிய மியூசிக் பேனர்ஸ்ல ஆடியோ லான்ச் நடக்கும். கூப்பிட்டு அப்படி இப்படின்னுவாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகாது. எனக்கு ஐயோ! அவ்வளோதான் லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்ல. என்ன இருக்கு நமக்கு அப்படின்னு. ஸோ as I got deeper into understanding my voice, understanding basically a journey within. ரைட். அப்படி பண்ணும்போது ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இது எதுவுமே ஒரு ஒரு எண்ட் கோலே கிடையாது. கரெக்ட். இது எல்லாமே வந்து இட் ஆல் ஜஸ்ட் டசன்ட் மேட்டர். நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ வாண்டட் டு பிகம் அ பிளேபேக் சிங்கர். நவ் ஐ எம் அ பிளேபேக் சிங்கர். ஐ டோன்ட் நோ what to do with this. I don't understand what kind of depth it has this day. ரைட். அப்போ வந்து இட் வாஸ் a big deal. ரைட். அப்பவே நான் இருந்தேன்னா அது வேற விஷயமா இருக்கும். கரெக்ட். அப்புறம் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது இது ஒண்ணுமே இல்லையே. இட்ஸ் ஓகே. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் another thing that you get to do. ஸோ அப்படி அந்த எண்ட் கோல் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும்போது there's no end goal as such. There's like, oh, you want to do this podcast? Okay. What is the end goal with the podcast? Nothing. I just want to talk to people. That's it. I cannot get to talk to people on a ரேண்டமா நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்ல முடியல. Now I have this platform so I get to hang learn. out. Yeah, there you go. So நம்ம இந்த ட்ரெயின் ஜர்னிஸ்லாம் எடுக்கிறச்சு, இல்ல? it's the train journey is more fun, right? They always say the journey is more fun than the destination. நீங்கள் அந்த டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. That's always the case even when you're taking a vacation. No, நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறச்சு லைக் இட்ஸ் ஆல் எக்ஸைட்டிங். ஓ திஸ் தேர், ஓ ஃப்ளைட்டில் வந்து இது சாப்பிடலாம், ஓ இந்த படம் பார்க்கலாம், இல்லை வந்து you can play these games with your kids. There is a lot of planning, thinking, executing that is happening. It's very exciting. அங்கே போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாமா? Right. So I think it's not supposed to have an end goal. Yeah. It's just go with the flow. Yeah. Like water, just take that journey. It'll automatically open some doors. Right? அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? I think the fun is in life and whatever you do, being curious throughout. I think that's what humans as humans are about, and the curiosity is what we have. So நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க ஒரு டோரில், ஒரு வழியில், அதில் வந்து there is a new door that is opening up. You should be curious to look inside, like what is happening. Do you like what you see inside? Okay, explore it further. If no, okay, there's no end goal. அப்புறம் வெளில வந்து வேற எங்கேயாவது பண்ணிக்க வேண்டியதான். There's no end goal. I don't think there's any end goal. I think Beautifully said. enjoy it and just be true to your art, be true to what you do, and try to create value whenever you can. I think the world will be a better place and you will enjoy your life. That's it. Very nice. Very nice. I like this part of the episode. இதெல்லாம் பிடிக்கலங்கிறீங்க. A bit more than மீதி. So அப்படி வந்து நம்ம அப்படிதான் நான் இருந்தேன். எனக்கு புரியல. Now changing these techniques, incorporating my understanding of all styles and bringing everything in one platter. அது ஒரு பெரிய ஜாய். அது வந்து நான் நீங்க பண்ணதை நான் வந்து எனக்கு வந்து உங்களோட வின் வந்து எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது. Okay, this is something that someday I would also want to do with myself, my students, and learning from you with the உங்களோட tricks, all of those things. It felt like a personal win. Right. Somebody like me is there. I was able to resonate with you. Yeah. So அதனால தான் I wanted to call you for the podcast. Thank you so and much. readily எனக்கு வந்து நீங்க yes, I'm coming to Chennai. Yes. And I think we spoke before your child was born. Yeah. It was like many months ago we spoke. Yeah. And it
was very nice of you to say, ping me back saying I'm coming to Chennai. Yes, because that was the first thoughts that came to my mind. I was like, because you followed up also a couple times, Yeah. Naduvil, so I was like, no, this is coming. Let me plan if I can do this, and then Yeah. everything fell in place, Yeah, right? that's nice. See, it is. I have seen a few episodes. And I have spoken. Na, in the workshop, every second person like, oh, now that I've been invited to a podcast by this lady Soundarya. Oh, Isai Podcast. Oh. Even the laryngologists they knew Oh, about it. wow. So they were like, yeah, it's good. She does a good job. Wow. So Okay. like, there you go. So it's blessings Yes. from the Yeah. universe, Yes. Yes. Thank you so Right. much for being a part of the Thank you podcast. for Keep inviting me. shining. Thank you. Keep Thank you. enjoying. Thank you. Please Just continue doing these yes, podcasts, and absolutely. I look forward to more interesting people whom you plan to Yes, invite, yes. and I'll look I'll tell forward to you that. personally. Yes. Right. And I'm looking forward to seeing your videos every day, every other day, I Absolutely. guess. Absolutely. I'll try and be more consistent, right? உங்க கன்சிஸ்டன்சிலாம் சான்ஸே இல்ல. Oh, it's so much work. Yeah, too much work. Yeah. So much work. Yeah. சான்ஸே இல்ல. Yeah. Keep doing, keep shining, keep Thank you so much. enjoying, Thank you so much. and just keep shedding this light on all of us. Thank you so much. Thank you so much. இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் கெஸ்டோட இன்னொரு ஃபென்டாஸ்டிக் எபிசோட்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். Until then, this is me, KR Soundarya, signing off from the Isai Podcast. Da 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 da